one register na wentimi enye ayarehwe free bonto ya wonom entua hwe Santimaira nso se aban se Canada uruma aban no emwa se bitima boa na enyina hin box size a adwumakuo bi agipene so bitime tu da boa masiko supu aba o mayem na mabu anya adwumaye no Santimaira se nani so ade hu no aban ne emwa Nano onimanyamfo Ken Oforiata fotosanfo ekinkai budget wie ya ena ansoye na dwumayefo o se Ken wamo budget ne so pani ba kwa kesetia se eyade a ebo man papa wei ene nsema foforo pi ene ka ho anopai yade ba besom se no si akase ebo na kase ebo ebe ye woda na enwumakuo bi na yeso momati so ede akwhwe soro Bosheba Electricals in Kania papa fie was let there be light and there was light na Bosheba Electricals o gina ho se kinken wase bra na beji kania papa ye kan kania na se ye ka papa to aso na de pa ka ho a eye Bosheba Electricals kuma se ya adum prisons runabout edana Oyerepa wo mu na ho ena so ye kese no wo na wo pe chandelier any corner light ahodo gate light ceiling light ena fe ceiling fan ahodo ne standing fan na standing fan wo ramu ho no masofo frank be kire wo ba ku bia ya bonta ebeduru a enso to amanfo atu oguso a wo moto no brika ne was standing fan ba ku bi so we de si adwuma mu anase ba bia eso ebon frama papa anu den kama pa na so enye dede Bosheba Electricals na de sa nema we nyina aba na wo pe cables papa e de le wires na aboa ama eginam kane aboa yate so na eja hyehye so yetu ase e wo mayi mu a na Bosheba Electricals ne gina ho no se beje odie certified engineer na se electricians no we eye kwanya kese pa e de mamo wo beto Bosheba Electricals nema e de ye obi adwuma eboa san frefre dwa e de mo sense adwuma wo be ye no eye adwuma pa wo san kɔ adum ha ya anase pz antiata akofo dan ni mu a asoe no ebi e wo honom e na pa Thomas ni studios ni hwe ni so e wo kejeti anso Bosheba Electricals e wo hwatufo be frɛ 03220 30838 ana 0541 125339 jene no pa yesi nkonwa e be somo eye mo dehye Maame Frimpomaa Crunchy MFK for short NFA Asumaba kwabena Amoateng afe kasebo ni nchiremu enie Ghana mampani nana adodan kwakufu ado na dia tu dwa e kire se Ghana ban egusu a woye nhyehyɛ yahoduro bia e de aboa ama Ghana Armed Forces asrafo adwumaku e wo omayi mu no wo materetere won kwaba mu sanse nansan wo hwɛ eniema hoduro bia e kɔso e wa maaman a atwa ye ho ahia nkanka ene Burkina Faso ene de keka ka ho a e kame se etuate dom atiesi wo mo so ya wo tu abaiguo ene adeade ne senti no Ghana Armed Forces a wonom ye asrafo adwumaku kase e wo mai mu no aban e de akade e beboa mo adwuma konkan e boa wo mu na atimi aboa ma bombo e wo ye mpepre so ne wo mai mu no enema atimi akonkan e de amaye na nkwankofa se wo bi beba bedi yamim aba betu wo man egu e wo mai mu na mampani na adodan kwakufu ado e de tudwa ebra na military academy won ma akwaje ntete e wo Ghana Armed Forces wo pon wo ho a wo ye graduation ceremony e de ama wo nu mu no e na wo de sansemi e tudwa wo sa kire ne ma hoduro bia aban edigu akwamu ahwaboa ama bombo mu ayire pepe sesekune bodies confronted. Today's parade is a special one. The number of officers being commissioned into service is the highest in the history of the Ghana Armed Forces. On parade are 292 cadets, including 2 allied cadets from the Republic of Guinea, who are all poised to be commissioned into their respective armed forces. Coincidentally, today also marks the joint commissioning of both regular career course cadets and short service special duty cadets after the disruption of the academy's calendar by COVID-19. Considering the complexities of training such large numbers and their impact on human resources and available logistics, this is no mean feat. The commandant and his staff have worked hard and have truly demonstrated the meaning of the academy's motto: service, devotion,
and sacrifice. The commissioning of such a large number of officers into the armed forces, at this time when resources are limited, is to put ourselves in readiness for the emerging security threats the country is facing today. The security situation in West Africa, particularly in the Sahel, requires that we improve the entire security architecture of the country. Government is resolute in the need to institute measures that will safeguard the territorial integrity and security of our nation, so as to guarantee the peace Ghana continuously enjoys in the region. Eni awuti ye eye Ghana man penny Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Eni enche kura na eyela General Hospital so yibutugu ya ni nyane se na dwumedi ahodo ebekọ nti na enam so ema besemle kakra ni aban ehye serenti bia obesa asi na etimi aboa mapomdi mapa etimi afa ntoma mapa afura ewola dade kotopom empeso aso na eno aka ho bemre se bedwani a ogina nanom anamu empetom ho ababonten retana odele so waseda bi odie ne gidie hinhimpa adentia ose ebra no bia wo mu a na aban enam ne na soafo no aba emre se bedwani a obehye bo enche kra wedie dia so bofo mu ani nanso na afiakọ na babesi na afi nso so enche kra na eye mrase bedwom so ehun se afi papa ebegina ho obegina ho ebo a wo hye nyina ne se ne tibia yebesi no se da bi ne gidie na nkra nso se bi asori bi ne ekuo bi kan se yehun nyina so gidie no on de owo mpaibo na obon kan timi mpenifo timi ye na kitimi ba so de a kabe ne de papa sanse ne manfo apomudin mapa so bitima fantom pa efira. Third week of November, we are all going to move to the site to see if the contractor has moved to site. If the contractor has moved to site, we'll celebrate, we'll jubilate. But we pray that they will finish before the 2024 elections. And so for me, I don't believe them. I'm keeping hope alive to see if what they said, whatever they have said in the budget, they are going to implement it. We are watching. We are keeping our fingers crossed to see if contractor will move to site, and we'll applaud the government if contractor moves to site. Enti Maame retana odele so wase se baso nkwa de ensembo de aban begibi Kasieboy edem ewo Oyerepa radio Facebook ena Oyerepa FM so ewo YouTube kwa na kwahwa wo de na fo adwenkyere to ase Mr. Obi wo wa manone ye boga ba ko pe ogina live ne so ma yento Kasiebo no eso National Health Insurance Authority can be a chairman a National Health Insurance scheme NHIS na said the penny for page ni dibremwa wababe jina ne nan so ebra ne bese fi schedule no nie na penny for edisa ensiachi by eba ya eboa ewo apomodin asoye na akopie mu ewo denchemo mansini mu apoye mantamu a owura Richard Akwasi Boateng wono any manager wa National Health Insurance no ano penny de afutu ama penfo nyina se wonyemo National Health Insurance no kwaya e free bonto ya wuntu ya hwe empanifo de sanhye eba ya fimpimienu ene enwotwe 2008 ena wonom edisa free maternal care no eba ya wapemfuo bia betimi agye yarehwe free bonto se de be ya wuwo ene niam bia ne ha apemfo ewo maimu no won betimi etu ase International Health Insurance no se wo fafro na akokoya ejinamu akopem afe enti wo kurampo a wo ba ne betimi ede ya adwuma bosome miensa etu de afutu ema penfo se kobasa wo wi a etutu America pentem nya wadwen se wo kwakoya obade de ede ama no wo de na wo ye efri enyinsen na hyase de kwawieye no ebetimi akova anase ebetimi ede oba na ye adwuma be bosome miensa ansana wakwakoya oba no ede open for onyum man health insurance card na edema wo open for no afiba ko wo na card ko mu ya betima yusu e ha be brare nya ne say nya no open for no mu wi a no mu de no ato no ba so ba be health insurance card ankasa card na edema no ye nto so open for card health insurance na isa say wo no ko ya sabia ya cho so onyum nti na ya ma oda no atimi yusu e mu so open for card ani nti wo de na abosume kro na ade be wo no wo wi a wo san wa abosume ensa wo de be hwe oba no 3 months no and I'd be sure ban. Ubani nya 3 months pe na ye sha safe babia o question ne ba no. Bosumi ensa pese o start eye abofran health insurance man. Esa say bosumi ensa ni twemu a abofra no o maame health insurance no en cover abofra na health insurance. Enti efi bosumi ensa e ba me nyina o ho kwan say eso ye health insurance. O sa wo another month o ho a o de be abofra. Na so abofra kwa nya 3 months na wo maame no health insurance ni mu ye. O ya de ankasa kasa obetimi de akọ ayasabia. Se de ye ni
say unyanyim na doctor kas wonyima okwaya sabia e free yenti ase wo be say aya na enyum apemfo ndiko aya sabia o se agye scan ade emra chest onyima na kwaya sabia e free ene na manager wonyim na kwaya sabia na e free bonto na sa apemfo ni bi so kasa say wo monyim na omokọ na yagye omu sika de ene empadifo munsie kirei na munhwehwem emfa mayen ye toa so na owura Richard akwasi buate manager san toa so editum se National Health Insurance card no eya entwen se bosumi ana se da ese wuo no ebewu kwata obi krampo won metimi wu benfie miensa na onyanya renewal no o se ebeka ba bosumi mienu bosumi miensa ama na wu ana ka wakwa akwhye mo kena o renew na boa amoagye ayarehwe free bonto wo mai mu a wunchie sika bia mpanifo chance no mo hwe se baba office no ba be se mele bebre eduba bi kurampo no adafo fidi network baba na teko na wa boka na wa betra ho na wa sa koba na wo se omre mra ka betimi dia koye djuma foforo ehwe mu no ani hu se da bi betimi e phone e djuma ma wo nye den ma office ro nti mpanifo hwe mu no ekofa code 929 #9# e buy na eno ma okwan se o card ewu a betimi afaso no card no phone so na enka obeba office wa betua ebia 20 cedis no oye phone so a ebia bete 1 cedi bia ka 20 cedis so na won ha ho enfoka emese omre na wetimi ayeden aye renewal na aye phone so eniti sabre no ye hyase se ebebo hu dago ama wetimi du phone no edidwuma ni hia nso ne se bo se bia dakobi ebia na ene public holiday and as Saturday Sunday o card de wo person ko ya sabia enso essence ye nya dwuma sabre ni ntino aso twen na Monday so na akwakoye nti code no e buy 929# no buy no na eboa ema uti free mobile renewal na wetin asanko ayasabia de na eya na eni awuti ye eye manager woda National Health Insurance Scheme no e woda nchembo mansimapoye mantamu owura Richard akwasi buaten MFK we ka me nua kwa me aje o se kwa na ye se e free oba anyuma e ko hospital okwo wa e free afede na yere ko ya ye se ejini sika na se kwa me sika we botum na se fatu ba bi yiu nti na oye wadwin se e free a wan ba twenye free na antinental na ne boa ye de nua na kura mpa apemfo ne ko omokon do no enu kwa kura yesika mutu okwa maniska manantinental fee ni na ya akono de ni bia free ntina explain no show you ebeda have insurance for us yento aso na enche kura na nyina enim se nyina hini yakopon adom se ne Ghana ode enwoma adom ye no asase gudie no nyoma bebre ode adom ye no na box size so eka ho bi na dwumaku ahodo na aba ni mu ani nyina na se opepine na wetimi aboa na nitu no titimi abaso na yehwe dwumaku ko bi say integrated aluminum industry na face Workshop International na mpinifo aka mo ho abomu no na enam so ema Dr. Tony Otejesi a oye board chairman Edimaji Adek enso edi edom anim ekomenhia kotokwa himfi na ne nyina nso dokoto yewura anim say yewura wadawro ma ompaipa ne chigina pa wogya ye chinti ene de yetima koyenim nhwesu mu ase ehwem nya yahwekọ ene nduma bi so ase exploitation a yakoye ne ehu se adodo ebenya tu na se ne bitima nyina ya yin nyina koyenim obi akodo de yewura de edu se ye ba asase ne so na yabetu eye egudi na timi aboa na wadawro ma mo a ode aboa ye no ye san ho a ase kukromoti esan ho bopo a enyi yakọ mampani ho na wo so na oye asase tanteman na ewura sase eya wo de anti ye ba ya beche no mu acho yewura Dr. Tony Jesi nchiremu eni betimi adani eni e wo man Ghana mu juma ye bedi no eye mining ko a ye refinery solution ebe make sure say senior president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aka no bauxite a ye money wo ha ye mining no kwa ye be mining ne ya nane wo ha akoye alumina na alumina ne so ya nane e de akoye aluminium intimate say integrated aluminium industry plan a ye no about bauxite mining, alumina refining, smelting, any downstream industries sanye na nyina ye di honjuma na ne ba ye ba be can hills 4, 5 and 6 we nyina him bauxite reserves baby a say jumadina kodi bauxite do a ye hu any baby a ifi ha no jumadin ye de be komani yo enu achi na santimeru ase me ma medam wase de santimeru ametik menhia kotokwa himfi me hwani mu ase me mebu no na me ma na nana no banya adwuma ye na mo amu tu ide na mo mpa mo nkoso a no mu dwuma so mo asantiman
Enti otoko so 24 say to otoso mienu enso na oda omo ase wa na mo omo tu ye to akase bono enso na no kwada na Ghana fotosanfo ni monyamfo Ken Oforiata on the shezi kasem to yeso wokwagina CPS so na Ghana yakọ masika 50 mienu ene aduru nan ye de beye adwuma e wo mai mu de kwoto mrahemedwafo ene mpanifo nyina anim na ebra na no disam eba na wiye ena adwuma ye fo ye adwuma e wasoye a wonom ehwe sikasem so e wo mai mu ene tudwa na ene ensemboi na enyasem ketwa yantu aso mensa sha na yekoye nim na no ukuada na onimonyamfo Ken Oforiata Ghana fotosanfo okogina simpie so ede Ghana esikasam ekoto udwa e wo mrahebedwa fie na ebra na no disem eba na wieye na adwumayefo a wonom ewo asoye honom edinsem mo hyaw na chese wo mo esoafo abo adwuma papa na nsemi nam so ama ranking member woda employment committee ano e wo mrahebedwa fie wo ye empanifo ni mu baako a woda nyuma asoye no ano Dr. Kwabena Donko kire se budget ya nasa kwa humasika wonmunyafo Ken Oforiata kokenkan wie ya na adwumayefo omo ye technocrats eni kwase nkaje omo de omo fofo amanyosemu wobo wonsam ebose edeje ne so no eyade bi ha adwen papa na saa niema nam so ama se aban foforo bi ba anase wonom esesa aban a ema adwuma nkoso yie ewo asoye bi na chese woni eye adwuma ewo asoye ahodo no ese womo ejina ntamu enukwa so de amanyosem ekatakata womo enintibeya sensem mo eni sebo no a finance ministry adwumayefo no womo de ba onumunyamfo Ken Oforiata ne panifo nyemu hwehwemu na baabia emra ne dan womo fanto na obi a so twe bia ese no wontimi fa sa so twe ne ma no na wadi wom ho yawo papa. The concern is when you have civil servants adopting partisan positions contrary to their oath of office, then the civil service is becoming partisan. One of the critical elements of this is its political neutrality. Indeed, every civil servant swears an oath and encompassed in the oath is political neutrality. So when you have civil servants being reduced to cheerleaders, it is most unfortunate. And I call on the head of civil service to stamp out this behavior. The chief director of the Ministry of Finance must issue a stern warning to such civil servants. Indeed, when civil servants position themselves this way, they make it extremely impossible for any incoming government to work with them. And it is for this reason that since the colonial time, a cardinal principle has been the neutrality of the civil service. This is most unfortunate, and I call on the head of civil service to take stern action. Kwabena Donko empanifo ni mu baako ya wote abadwaku ohwe enwuma so ewo omayimu yo ene enche kura ene MPP amanyukuru so de hihye eba ese bebia oni mrase bedwam nipa oti edwam sisi ya na mom ye beka ne se ofan constituency no wo ya hihye na wotime yi omo mrase bedwafo na obotime je nimu na wakopre 2024 na nkurundie omo de a 137 na isi oni so ebri omo wo mrase bedwam no wotime ehu wanim akọwanim na no aka ho bi ama omam ha fa na bebia bidwumadi wo so bi afi na no brada de hihye no ekoso akopem bese ya wada no na no ana dwumadi nwa akwawie na yebopi director of election and research from edema MPP amanyoku no ewura event ni maako na ebisa nse yewura ense hihye nyina no yenu se modo to ho no sevet ni nyina akwawie na isuso so be na ba no so ya tese dwumadi nde ba bia region bia de akwawie de na mom ye twen se committee hawdo a region omotra ye sonye so sonye nipa no so no ye hwe se omodi emuai beba no omodi ba na party ni so mpinifo no so betima hwem ni ahwe nipa dodo a ekọ na mom sese de do betima kan se bibia da na kwan mu a se na mpinifo ayen hihye no abato no ebekọ so 2nd December
New Patriotic Party and Shishaya National Executive Committee Dubai. The yetu sume say you're vetting. I'm a prospective candidate. I'm a far from over the union system members of parliament. I mentioned the Enra and the women friend of vetting. A big family, the party showing some opinion for. I'm quite a vetting of zero regions. Every comprehensive report. Every General Secretary, the National Executive Committee. Approve a Bemuvia. Nafi, Aquania Base Yisi. Every prince notice of pool. The ballot paper something for your qualify no pictures that also for the various constituencies and no the constituency Mipinya Kwenya I constituency delegate conference na party nation aswaba the sponsor no was our constituency which said the no can say they ask that no I very free I fair they new partner say Mpanyinfo no e the 1992 constitution be ejuma only article 94 na a council person be member of parliament Nema SSA to Ediso. And no party constitution so HSA Ubia Pese party sponsor now parliament. The SSA Oye. Any the SSA Oye. And no the guidelines are they conducted parliamentary primacy and so by. In the sound near me in a vetting committee no it's now so a total campaign for Yano. Some read and on average say report across the country across these often constituencies. The detailed report no back capture nipa dodo a omo file for all these various constituencies. Obi owa of our form one submitted. Obi owa of submitting the form one. And the Adesima Maira Evans Nimakon, Director of Research and Election, New Patriotic Party. Who goes to Wutie Kasieboy, our Oyerepa 100.7, our Facebook, Oyerepa Radio, YouTube, Oyerepa FM. Ubetimi Eura one for a drincher at Tuasie. Yako Yenim. Na Penifua wa Ghana and Rashabe Jeffy, one of Adisi Kebi Atum, 800 million US dollars. Ediama Ghana Cocoa Board, one of Ayaso, Shea Coco Samso, Ewa Omeimu. Said the Bayer Afimpiano any adronu miensa enafe afimpiano any adronu enan crop season no wobetimi edia tokoko ma ewo omayimu na wohwe saa sikai a wonom agye na eye besia ya wagye na ranking member on finance committee ya wono aso eye mrahwebedwani ya wodabo Gatanga Central ano Owura Isaac Adongo chese Ghana Cocoa Board no ebese emfie mienu a edi animu afimpiano any adronu mienu ena afimpiano any adronu miensa wo mubu nkonta bia ya na wo maboka na 2022-2023 de eka 5,600 million ena wo maboka ne ade enti anu oden ya wo sere mpanifo a wonom ehwe asoye ne so se won sori nyina wona so brane no wonya adwumaden se de be ya Ghana ye kokoo kakra ye de hoahoaye ho no wo mo nsan enko boka na wode to onumunyafo Brian Champion so afo hwekuayo ene emfudia so se wo ma nani mere papa no fa nani nkire Cocoa Board fo eka wo mo bo no ha oman no esikasem. Speaker, I'm very happy that the new Minister for Agriculture is here. Cocoa Board is one of your very serious sick institutions that you must do everything possible to turn around. Cocoa Board has just restructured close to 14 billion Ghana cedis of cocoa beers. That seriously affects the financial sector. It seriously affects the capacity of those institutions that lend Cocoa Board to receive their flows and function as proper business. Mr. Speaker, when we entered the IMF program, the World Bank was compelled to undertake a conclusive debt sustainability analysis. And one of the entities that made us score very low marks and basically ended up becoming debt unsustainable was Cocoa Board. Because the debt sustainability coverage included safety institutions such as Cocoa Board and other special purpose vehicles like DACHI, how do you call it, extra PLC, and when all of them were put together, Ghana was assessed to be unsustainable in terms of our debt tragedy. Eni awuti yei eye onumunyafo Isaac Adongo oye mrahwebedwani ewo Gatanga Central wasanso eye pani baako abedwaba ya wote finance committee ne so ewo Ghana mrahwebedwafie na nsem yachi ena onumunyafo Brian Champion wono ene abanso afo hwe ye nuane ene kuadwuma so agriculture minister wodi tu dwase bibia atwamu ena na Cocoa Board wo niema entwaye nanso se sei wo matie si kwantempo no so a wo bo adwumade bibia ebekoso yie ewo asweho. Operations of Cocoa Board. If you isolate all the liabilities that we the people are begging Cocoa Board with,
and you look at the operations of Cocoa, the revenue that they make and the expenditure that they make, Cocoa is a profitable organization. The accountants will confirm. I'm saying, your business, take their revenues, take their expenditures, and isolate the burden that we have put on them, and realize that Cocoa is a profitable organization. Eni awuti ye eye onimonyafo Brian e champion wono ene soafo hwe enuane ene kuayoso e wo mayimu na enu achi no ena ranking member wada food and agriculture no wasaye mrashebedwani e wo asunafo south mansimu owura Eric Opoku wono so akasetia kokko bodo e ka wo mutua adwumayefo ene woni abobo ta tetete condition mu e bo adwuma wonko e form enkonko ye adwuma no wo makatua otimi tum huzem wo hanjechemu wo ha na ese 100% na so akuafo no a wamo from eye adwuma no musi katete ni waketekete wose saa ne manimpanimfo ntwe wo ho emfamfiri ho English dey kama na dey kai efetuafo e dey say the church no twi so dey ya ma no wa parma yekua no womo so ebeti ne kan ne no na yasenti ati say no be kai a church kwa ena ma bani ko gwa tepa ena na so kokobo na ode bo ba bonto no ye ma no ye ko da de so aba ena o ka church kwa no say ebro aban de ba ye no enye kokobo bo no na afi we ya afeke si a kokobo ya den e wa mansan dwom esan say amanye mu a ebia kokoro kase pa ebiase nyina ye kodiwa ene Ghana e kokoro na yenya no eswate enti ama kokoro shoto awa manzanjuma ama ne boa ye den na Ghana kokoro kra de ene kokoro papa ebiase nyina enti obi a Ghana kokoro aye de ato ene na owa gwa hedua oye CEO ama kokoro obeyi ano so de ye kan ye boa na Ghana wo for says enti Ghana kokoro ya to ni nyina wo April bosme na ni mu ama se si akase Ghana ekosoro no Ghana take advantage ye ebi say ya to kokoro ni nyina Mwana mampeni na makwa ye post. Actually se koko bono. Enkwasi ye yusu FOB price a 3,600. Omo si debida. Omo di ka tondada. It is not going to be 3,600 a. Enya me to koko no. Afei Eni awuti ye eye ranking member wada food and agriculture committee na no osaye mrashebedwani e wo asunafo south mansinimu wonumanyafo Eric Opoku na ne krokro mu ena majority leader ono eye dom kese ne ba no dani owura sai chei mensa bonsu kire se wo hwe besie ya empanifo age atuma wode be ye adwuma afiedi ani mu no a ebeboa papa ama kokobodo munyuma akwani mu nti wo munyai ensem okeka aka edefa ho ene anotoato ano na wo hwe koko anase aworo kacha afimpi mienu ene aduonu miensa MPP aban no wabɔ ne homoden echen NDC. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, listening to colleagues, I was getting a bit lost. But what really is the purpose of this debate? Mr. Speaker, our orders are clear. Order 171 provides and when a loan agreement or an international business or economic transaction that requires the authorization of Parliament through a resolution is laid before Parliament, it shall be the duty of the Committee of Finance to examine the agreement or transaction and make recommendations to the House. Mr. Speaker, what are the recommendations to this House from the Committee? Mr. Speaker, the recommendations from the Committee as contained in this report are that the committee, having carefully examined the reference, is of the view that the financing agreement is necessary. Edom kase ne ba no dani e wo Ghana emrahye bedwafie wonumanyafo sei chei mensa bonsu ena tenin kan ene ye de kwako wie e wo Liberia mamu yenim se ne aman bia ye hihye na eto aba Liberia mamu de na se fiensia so na anafi no mo ye hihye ma omoto aba na 2017 ana area George Oponwia ense ye ka agudie mu sem dia na gese wabin papa ye wure na enya apini onya 62% no rebeta akonya no so na sambe so no ye wura Joseph Boakai enso kopre sambe no na ye wure enso vice de ma sa oman na sambe no djumedi to ho ene be pre na Oponwia timi di no so nkunim na abato so na wotwe ene ne na yenim se na Liberia Ghana de enka nansa na electoral commission no etimi de bibia babonten Liberia de enso electoral
commission e won hye se na wotwe mienu 15 days na otimi e de ba na won se na wotwe mu na dodo no aba ni nyina kosie no na je se yero opon wi e da fom a owo ne na ni nyina ne se yero ajoso buakai etimi edinso nkunimu a wotimi nya 50.9% a opon wi anya 49.1% a eno ade ifie dey opon wi anu ankasa e fa ne phone no frɛ no so yewura wa ya de wo yenkukudurufo wodi nkunim megitum se ampa na mom mesre wachitafo nyina se yewura yedi nkunim yenyina ye moa no na yentimi enko yenim na no aka ho bi ama bibire aman pinifo nyina ebo opon wi aba so pa se ense bese mfie bese minum yensani kamia yese ku ahodo aman bese wotwe na emiliti ku wetimi akoso nanti se labedo asotimi akeka mo hom ama sese no oye ne bi entimi amade a na kese wa ya de yi papa oman labedo ya oman ya wabrepa 1989 ene 2003 nsa akon ahodo course wono nipa bese 250,000 ene efiri mu na afi odede wo ho kra 2010 year ba 2016 ibola so firi ba bia o se kinkan masaba eno so nipa pempem ena no so eku wo mu na odie de nyakopon asese asumje tima ba asese de labedo aman so afa democracy no eko wonim eyipa Oporia Oponria me yada ne pa Oponria ayi nipa bibire ya on say ono no oyese Ghana ni Oponria de oyese Ghana ni pepe enyina yesenya na nso go ti opon ne kura mpa na ewia na omde kan na na area Oponria eno na omde kan kafra opon kafra ate one term ba omde no say 6 years nti edi say na wadu 8 years obabi one term pe dia isa ebeda mo asese zire ntokwa bia ntokwa ma dia tuboko abusia kase bono asiewura imano odo korea wono enisemufo pani a woboaboa ensem na no edema ye Jimmy Cliff ene bebo ye chidom ya yenso ye bekenkan emamu na ye kwe Maame fa happy birthday enkoma John Ernest Boateng ukọ Crown and Glory school ewo Accra ugina class 5 ene ye wawoda obapa Daddy James wose yemfa awoda kese pa emfa emausinya minshira na oma nkwatenti ahode ewo mu yene yetena se esom kase boy mu eye mu deshe kronkron Maame Frimpomaa Crunchy MFK for short NFA asumaba kwabena